Hi everyone, today I'm going to explain about the ECE from the subject of DSP, that is from B.Tech third year first sem. Okay, this is another long question. First, coming to the long answer. What is the long answer question? Means explain ROC. ROC means region of convergence and its importance. Okay, so before watching this video, please like and subscribe my channel. Okay, so coming to the definition, the region of convergence ROC is a set of all values of the complex variable z for which the z transform of a discrete time signal converges to a finite value. Okay, this is the definition. So coming to the mathematical expression, the z transform is a discrete time signal, that is x of z is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity x of n z power minus n. Okay, so this is the representation, I mean the mathematical representation or expression of the ROC, that is region of convergence. Okay, so the values of z for which this infinite series convergence from the region of convergence ROC. Okay, so what he is saying means value of z is the infinite series that convergence. Okay, the value of z always the convergence infinite series to form the region of convergence. Now here I mentioned the importance of convergence also. The ROC is very important because it helps us. What it helps means, the first one, determine whether the Z transform exists. It determines whether the Z transform exists or not. Identify whether the system is causal or non-causal. It identifies. Next one, determines whether the system is stable or not. Find the correct inverse Z transform. To find the inverse Z transform also we need ROC. Okay, so next one, identify whether the signal is right sided, left sided or two sided. In Z transform only we should find the signal, so at the time it is right sided or left sided or two sided, it will identify. Now coming to the properties of ROC. ROC does not contain any poles. ROC is a continuous region in the Z plane. It does not contain any poles and it continuous regions on the Z plane. Okay, so ROC may extend up to infinity or the origin. It extends to infinity or to the origin. Okay, so next one is different signals may have the same Z transform but different ROCs. So here what he is saying means, different signals may have the Z transform but different ROCs also. ROC is completely determines the nature of the signal. It determines the nature of the signals also. Okay. Next also we have the types of ROCs here. Okay, so in this types of ROC we are going to the first one, ROC for right sided. Right sided means causal signals. Okay, in this causal signals, for a causal signal, x of n is equal to a power n u of n. This is the formula. Okay, so here what you should use means, ROC is modulus z is greater than to modulus a. This is the rule here. Okay, so what are their characteristics means, ROC is outside the outermost pole, it extends towards infinity, represents a causal signal. Okay, it extends towards infinity always, and the outermost is a pole. ROC is outside outermost pole. Okay, now coming to the second one, ROC for left sided. That is left sided, we'll always call it as anti-causal signals. Okay, so coming to the anti-causal signal expression is x power n is equal to minus a power n u into minus n minus 1. This is the expression for anti-causal signal, that is left sided. Okay, so here ROC is modulus z is less than to modulus a. In previous we have modulus z is greater than to modulus a, but here modulus z is less than to modulus a. Okay, so and the characteristics also I have given that ROC is inside the innermost pole.
Okay, it is inside the innermost pole in anti-casual and it extends towards the origin. It represents an anti-casual signal. Okay, first what we have seen, that is the casual signal, and second one, it is the anti-casual signal. Okay, so please you just compare the topics. Okay, what is there in the casual and what is there in the anti-casual? What is the expression of casual? What is the expression of anti-casual? Like that you should evaluate everything. Okay, I mean the differences. Yes, now coming to the third one, ROC for two-sided signals. If there is a two-sided, so what you should do? If a signal contains both right-sided and left-sided components, ROC lies between the two poles. Okay, it either may be the right-sided or left-sided components. You should take the ROC between the two poles. Okay, for example, A is less than 2 modulus Z is less than to B. Like this you should take. Now coming to the characteristic of this, ROC lies between poles. Yes. Now coming to the next one, represents a two-sided non-casual. It is called as non-casual. First one is casual, second one is anti-casual, third one is non-casual. Now coming to the ROC and stability. The system is stable if the ROC includes the unit circle. When the system is stable means if ROC includes the unit circle. The unit, what is the unit circle actually? Here I have mentioned the unit circle is modulus Z is equal to 1. The value of modulus Z should be 1. Okay. So here also we have the rule about the unit circle. If the unit circle lies inside the ROC, that means it's stable. Okay. యూనిట్ సర్కిల్ లోపల ఆర్ఓసి ఉందంటే అది స్టెబుల్ ఉన్నట్టు. యూనిట్ సర్కిల్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్ఓసి మీన్స్ ఇట్స్ అన్స్టెబుల్. ఓకే, యూనిట్ సర్కిల్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉందనుకోండి ఆర్ఓసి, సో అది అన్స్టెబుల్ అన్నట్టు. ఈ రూల్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ ది ఆర్ఓసి ఈజ్ స్టెబుల్ అండ్ నాన్ స్టెబుల్. ఎప్పుడైతే స్టెబుల్ ఉంటుంది ఉండదు అనేది మనకి రూల్స్ బట్టి తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ది ఆర్ఓసి అప్పుడు అది స్టెబుల్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్ఓసి అప్పుడు అది అన్స్టెబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, యూ జస్ట్ గో త్రూ ది టాపిక్స్ అండ్ లెర్న్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆర్ఓసి అండ్ క్యాజువాలిటీ, ఏ సిస్టమ్ ఈస్ క్యాజువల్ ఇఫ్ ద ఆర్ఓసి ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ది అవుటర్ మోస్ట్ పోల్. ఆర్ఓసి అనేది అవుటర్ మోస్ట్ పోల్లో ఉన్నప్పుడు అది క్యాజువల్గా ఉంటుంది, విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ క్యాజువల్. ఓకే, first step. Now coming to the rule of this, ROC outside outermost pole is casual. Okay, ROC అనేది outermost pole ఎప్పుడు casual లో ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ఇన్నర్మోస్ట్ పోల్ ఎప్పుడు యాంటీ క్యాజువల్లో ఉంటుంది. బిట్వీన్ పోల్స్ ఎప్పుడు నాన్ క్యాజువల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి, హెల్ప్స్ డిటర్మైన్స్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ, హెల్ప్స్ డిటర్మైన్ క్యాజువాలిటీ. ఇది డిటర్మైన్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీని డిటర్మైన్ చేస్తుంది, అంటే ఫైండ్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇది మనకి క్యాజువాలిటీని హెల్ప్ చేయడంలో యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైస్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఇన్వర్స్ హెల్ప్స్ ఫైండ్ ది ఇన్వర్స్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇన్వర్స్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ చేయడంలో కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డిస్టింగ్విషెస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సేమ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ కున్నా కూడా దాన్ని డిస్టింగ్విష్ చేస్తుంది బిట్వీన్ దేనిలో ఉంది అని. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్, గివెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ 1 జెడ్ మైనస్ 2. ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కింద ఉన్న పోల్స్ని జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాగా తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ పోల్స్ని ఫైండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, దీనిలో పాసిబుల్ ఆర్ఓసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మాడ్యులస్ జెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ టు 2, 1 is less than 2, z that is modulus z is less than to 2, modulus z is less than to 1. These are the possible ROCs. Now coming to the interpretation, modulus z is greater than to 2 means that is casual. అర్థమైందా? ఎప్పుడన్నా గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే అదేంటి క్యాజువల్, లెస్ దెన్ ఉంటే అది యాంటీ క్యాజువల్, మధ్యలో మాడ్యులస్ జెడ్ ఉందంటే అది టూ సైడెడ్ నాన్ క్యాజువల్. ఓకేనా?
If the ROC contains the unit circle modulus z is equal to 1, the system is stable. ఎప్పుడైతే modulus z is equal to 1లో వచ్చిందో యూనిట్ సర్కిల్ అప్పుడు అది ఏమైపోతుంది, స్టెబుల్. ఓకే, ఈ వీడియోస్లో నేను మీకు రూల్స్, ఇంకా వాట్ ఈజ్ ROC, వాట్ డెఫినిషన్, క్యాజువాలిటీ, స్టెబిలిటీ అండ్ దేర్ రూల్స్ మీకు అన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఫస్ట్ మీరు వీడియో పాజ్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి చూస్తేనే మీకు ఈ టాపిక్ 100% అర్థమవుతుంది. లాస్ట్కి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ద సమ్, దాన్ని నేను డిరైవ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, సో గో త్రూ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.